আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আজকে প্রথম লাইভে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। কোনটা দিল? আমার ট্রান্সফারের কিছু কার্ড দিয়ে দিছে, কিন্তু আমি কার্ডের উপরে ইন্টারেস্ট না, কারণ কার্ডগুলো ফ্রি না। ফ্রি কার্ড ছাড়া আমি কোনো কার্ডের উপরে ইন্টারেস্ট দেখাই না, দেখাইলেও কাজ, দেখাইও লাভ নাই। চলো, যে ফ্রি সামারের যে সামার ট্রান্সফারের যে কার্ডগুলো দিছে ওইগুলো ও ভাই, পারফেক্ট। রজার্স রজার্সটা দিয়ে পারফেক্ট একটা ইয়ে দিছি, গোল দিয়ে দিছি। চলো, পারফেক্টে কয়টা দেয়? মেবি 5-6টার মতো দিবে। 2 দিনের ভিতরে আমি এই প্যাট্রিক, এটার নাম কি, জানি না, ভুলে গেছি। চলো দেখি আর কিছু আসছে কিনা। কনামি থেকে কিছু দেয় কিনা। আমার যে লাভ, কনামি তো একদিন এই 20,000 কয়েনও দিয়ে দিতে পারে। 20,000 না দিক, 5,000 তো দিতে পারে, একটা প্যাক ওপেন করতে পারবো। এই টুর্নামেন্ট সিস্টেমে যেমন এই টুর্নামেন্টটা দিচ্ছে, এরকম ভাবে যদি কয়েন দিয়ে টুর্নামেন্ট খেলা যেত তো অনেক ভালো হইতো। টুর্নামেন্টের আইডি কয়টা হয় আগে দেখি, এমনি কোনো টুর্নামেন্টে ঢোকায় কি না। চলো, একটা টুর্নামেন্ট আগে বানাই, কয়টা হয় দেখে নি। টুর্নামেন্টের আইডি হয় 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা 6টা 7টা 8টা 9টা 10 11 12টা। 12টা আইডি হয়, আমি দেখবো র্যান্ডম কোনো এই একটা নাম্বার দিয়া কোনো কারো ইয়েতে ঢুকাই কিনা। ভুলে গেছি কয়টা হয়, আবার দেখতে হইব, সরি। 1 মিনিট। লাভ নাই, থাক, বাদ দিই। টুর্নামেন্টের ইয়ে দেখে কোনো লাভই নাই, কারণ আমার ঢুকাবে না, আমি জানি। কালকে লাস্ট ম্যাচটা হাইরা পরে অফলাইন চলে গেছিলাম। র্যাঙ্কিং আছে কত আমার? 2,73,000। আজকে ডিভিশন 1 ডান করার ট্রাই করবো। চার্জ আছে 93%, আশা করি হয়ে যাব। যদি প্রত্যেকটা ম্যাচ উইন করতে পারি তাহলে ইনশাআল্লাহ হয়ে যাব। নেটওয়ার্কও মোটামুটি ভালোই দেখা যাইতেছে। আচ্ছা, যারা যারা লাইভে জয়েন হয়েছে লাইভটা লাইক করে দাও, আর যদি ভালো লাগে তো শেয়ার করে দিও। এখনো যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো, একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, তার দায়িত্বে। প্রথম ম্যাচটা রিয়াল মাদ্রিদ ফ্যানের সাথে খেলা পড়ছে। চলো, দুজনেই রিয়াল মাদ্রিদ ফ্যান। ওডো ওডো ক্যানাভারো ভার্সি, 3টা ডিফেন্ডারই ভালো। ইতালির যারা খেলে, ইতালির মানে বিশেষ করে ইতালির যে জাতীয় দল বা ইতালির যে লিগ, এখানের প্রত্যেকটা ডিফেন্ডারই টপ ক্লাস। একটু আগে গেমে সমস্যা হয়েছিল মনে হইতেছে, আমারে ঢুকাইতেছিল না গেমে। পরে আমি ভিপিএন নামায় ভিপিএন কানেক্ট করছি, ভিপিএনও কানেক্ট করে ঢুকছি, আর এমনিতেই এই সার্ভার না কিসে সমস্যা হয়েছে, সাইডা দিছে। পরে ভিপিএন অফ করে আবার আসছি গেমে, পায়ে খেলাই। মাইকেল ওয়েন সুপার সাব,
ডগবারে যেহেতু খেলাইতেছি, ডিফেন্ডারদের এত হাইট নাই, তো আমি স্কলসে খেলাই দিই কোকোচুর জায়গায়, যেহেতু ওর কাছে বক্স টু বক্স অ্যান্ড পিন পয়েন্ট ক্রসিংয়ের স্কিল আছে, হয়তো আমি দেখতে হইব। সার্জিন হয়ে দিয়ে ক্রস করাবো মূলত, সার্জিন হয় বক্স টু বক্সে ওর স্কিলটা করি। এই যে পিন পয়েন্ট ক্রসিং, ট্র্যাক ব্যাক অ্যান্ড ফার্স্ট টাইম শুট, লো স্টিমার, ভালো স্কিল আছে। চলো প্রথম ম্যাচ স্টার্ট করা যাক। প্রথম ম্যাচ উইন দিয়া শুরু করতেই হইব যেভাবেই হোক। আর অপোনেন্ট স্কোরটা আমি দেখি নাই, স্টেন্স হয়তো ভালোই 3200 প্লাসই মনে হয় দেখছি স্টেন্স। দেখা যাক কি হয়। তোমরা যারা লাইভে জয়েন হয়েছে তোমরা সবাই লাইভটা লাইক করে দাও, যদি সাবস্ক্রাইবার না হয়ে থাকো তো সাবস্ক্রাইব করে দাও, সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকলে থ্যাঙ্কস। চলো ওর আই কার্ড নিয়ে খেলতেছে, আই কার্ড ম্যানেজার। The stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. There's the whistle. Well, Navarro may not be a giant in physical terms, Jim, but his reputation, his presence are as imposing as they come. Yeah, he's proved positive that being a top-class centre-half isn't all about physicality and height. You know, he's only 5'9", but he's imperious in the air. It just goes to show the importance of how he reads the game. বের করতে পারি না the position. প্লেয়ারটা। Berbatov. বেবি ডিক্লাইনিং, তোমারে তো আমি নামাই নাই আমার টিমে। ওডোর পাসগুলা অনেক ভালো। দেল পিয়েরো টগরে বের করে দাও। ভোজি না পেয়ে গেছে। রুমিনি ট্যাকেল। ও ভাই, প্রথমেই গোল খেয়ে গেছি আমি, কিছু করার নাই, বাট কামব্যাক করতে পারবো। কিছু করার নাই বলতে কামব্যাক করতে পারবো আমি। It was wonderful vision to see the movement ahead, and how about the weight of that pass? Ideal. Madrid have fired themselves in front. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Madrid really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose Messi. it. Van Bronckhorst. Dennis intercept. ডগবা রান ক্রিয়েট করো না। হ্যাঁ ভাই, বজিনার সেভটা দেখছো? এন্ড ডগবার যে শুট ছিল মারাত্মক। ও কি সেভ দিতেছে বুঝি না ভাই। দেল পিয়েরোর কালটা অনেক ভালো ছিল। কুকুসু ইন্টারসেপ্ট, ডগবা হেড দিয়ে দাও। স্কলস, ইন্টারসেপ্ট করে দিতেছে প্রত্যেকটা বলে। Scholes tries to play it through, and he lights up a cross. Crossটা ভালো হয় না। Of the desperate variety. Duke forever the opportunist. A sniff, that's all he needs. It's made it অফসাইড তো, অফসাইড ছিল। And the assistant referee rightly gives him offside. আমি চান্স পাইতেছি এবং শুরু মারতেছি, কাছে লাগতেছে না, ফিনিশ হইতেছে না আর কি, সেভ দিয়ে দিতেছে। Madrid have got it back and they'll have another go. Shoot. He's going for goal. আবার Berbatov. Can he get it through? This looks promising. নয়ার, এসব বল নয়ার অনেক ভালো পারে।
Del Piero is always play. And it's half আমার time. মনে হইতেছে ডগবা চেঞ্জ করতে There's হবে been no ডগবারে shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and ফার্স্ট হাফের inventiveness স্টার perhaps the প্লেয়ার only thing বুঝি না lacking. আর হবে না কেন Madrid যে finding সেটগুলা themselves দিছে behind by just one goal at the break. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to চলো improve মাইকেল ওয়েন and নামেন make it fast. Well, that is মাইকেল the ওয়েন first সুপার half সাব done, and we are ready for what follows in the second. Substitution on the field. Number 14, Didier Drogba. So we're off again. Replace him is number Madrid 18. really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a নয় step too slow on ভালো everything. একটা Although ওরে spots it ভাই and intercepts. নয় দিয়ে দাও সুন্দর স্কলস ওয়ানটাসে Now it's Del Piero. ওয়ানটাসে Threads one in. Lovely ওয়েন ball with a charge. ওয়েন মাইকেল ওয়েন সুপার সাব এমনি এমনি বলতেছিলাম না মাইকেল ওয়েন সুপার সাব Sumptuous finish and absolute joy. চলো পুরা টিম সেলিব্রেশন করতেছে ও ডিফেন্স দিয়ে একবার ভাঙতে পারছি আমার মনে হইতেছে আর কয়েকটা গোল ঢোকানো যাবে আচ্ছা তোমরা যারা যারা লাইভে জয়েন হয়েছো লাইভটা লাইক করে দাও আর যদি মনে চায় একটু ভালো লাগে ভাইটার একটু সাবস্ক্রাইব করে দাও Wonderful to see. The run was explosive. The finish exquisite. কুকুর চুরি বের করে দিচ্ছে স্কোর আছে Just sitting on the bench Sabash. and waiting moments Sergin. ago. Already he has scored. I think the manager's Messi. claiming an assist here. স্কোর So they have it all to আবার do মেসি again. অফসাইড হয়ে গেছে জেল পিওর অফসাইড হয়ে Two গেছে strong teams of fairly equal standing. জেল পিওর কি একটু বেশি রান ক্রিয়েট করতেছে না ওর সাইড দিয়ে Although just loves to go forward whenever he can. Geoff really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Promising position. জেট কি ক্যানাভারো আর মেসি তো প্রায় সেম না ক্যানাভারো হয়তো একটু বেশি হবে জানি না আমি সঠিক হাইট কত মেসির কত মেসির হাইট 170 লিওনেল মেসির আমি এবারে সাবস্ক্রাইব কেন জানি ভালো লাগতেছিল না স্কোর একটু পরে সাব করেন 70 মিনিট প্লাস হয়ে এলো চলো রোনালদিনহো ফেনোমেনাল পাস Madrid with the corner. They're first. and 11 একটু উপর দিয়ে ঢোক Is there to clear. Oh, well played. He's taken that really cleanly. And now a sudden chance to counter. And here's Del Piero. জেল পিওর কালগুলো কেন জানি হইতেছে না Madrid do have options available on the bench if they want to go that way. Okay, quietly revving up. রোনালদিনহো And here's Ronaldinho. জেল পিওর ভাই এই রোনালদিনহো যা বাজে করে মাঝে মাঝে Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. চলো আমার নয়ার অনেক ভালো ছিল নয়ার এটা যদি নয়ার না আসতো এটা আমার ফেরানোর কোনো উপায় ছিল না কোনো প্লেয়ার ছিল না একবার গোল খেয়ে যেতাম হয়তো Substitution on the field. Number 27. আমি ব্যাকহ্যামে নামাইছে কেন দেল পিওরও বের হয়ে যেতেছে বাট কাজে লাগতেছে না ডেনিস
ডেভিড বিয়ারে খেলাবো, মিডফিল্ড মিডফিল্ড ঠিক রাখি, মিডফিল্ড ঠিক রাখি। কারণ গোল করার জন্য ওয়েন আছে আমার, মিডফিল্ড থেকে আর যদি ওয়েনও বল বের করতে দিতে পারি, আর ডেলপিও বলা যায় না, বের হয়ে যেতেছে বাইরে। ভাই চিপ শুট দেল পিয়েরো, আমি এটাই বলতেছিলাম যে বলা যায় না, দেল পিয়েরো বারবার বের হয়ে যেতেছে। দেখো পাঁচটা, দেখো এন চিপটা দেখো। A signature time and time again. আমি ক্লিয়ার করে দিলাম, রিস্ক নিলাম না। Close now to seeing this one through to the end. Now some passing here, really easy on the eye. Saves the ভাই sense. We thought they were done, but never say never. এইভাবে করে যে আবার গোল খেয়ে যাব ভাবি নাই। That has gone down a treat. So all square with almost no time remaining. Credit where it's due. This is great attitude. Now the only question is whether there's enough in the tank to grab another. Disappointed with that. And here's Ronaldinho. Can they get him away? And he's got the beating. পেনাল্টি পেয়ে গেছি ভাই, লাস্ট মিনিট পেনাল্টি। And the referee ও has given a penalty. Madrid been handed a কি করব, game-changing chance. কি করব? Drama over the penalty spot. ভাই মাইকেল ওয়েন না কে কাটে দিয়ে মারাবো? দেল পিয়েরো আছে, মাইকেল ওয়েন আছে, ডেভিড বেকহাম আছে। ও চলো একটা পুরা টিম সেলিব্রেশন Not much more than a হইলো না না, penalty. That's a good penalty. Made the keeper গোল retreat খাবো early, এটাও ভাবি নাই, set লাস্ট মিনিটে himself যে up for কিভাবে a কামব্যাক দিব এটাও ভাবি নাই। And that is it. The referee has এই seen enough. কামব্যাকের They are pumped. এই কামব্যাকের জন্য Well, আমার they're একটা সাবস্ক্রাইব pumped. করে, A এই tough কামব্যাকের win জন্য। earned through the power of will, and this place is bouncing. চলো প্রথম ম্যাচ উইন দিয়া শুরু হয়েছে, এরপরে দেখা যাক কি হয়। ভালো কথা, কালকে আর্সেনাল ম্যানচেস্টার সিটি ওকে এই 3-0 গোলে উইন হয়েছে। আর মেসি মনে করো যে 3টা পেনাল্টি মিস করছে টানা টানা, 3টা পেনাল্টি মিস মেসির। আর লাস্ট ম্যাচ তো পুরো হাই হয়ে গেছে পেনাল্টি মিস করে। ফেরান তোরেস পিএসজিতে যোগ দিয়ে এই গেছে গা, ফেরান তোরেস পিএসজি নাম্বার 9। রিয়াল মাদ্রিদও 3-0 গোলে উইন হয়ে গেছে কালকে। কিলিয়ান এমবাপ্পে গোল করছে, হুইজেন গোল করছে, আরেকটা ওই যে এসপি গোল করছে মনে হয়। যদি কোনো কিছু ভুল হয়ে থাকে তো সরি। চলো ম্যাচ খেলা যাক, আজকে ফোকাস রাখতে হবে। আজকে হাত একটু কম ঘামতেছে আমার। কোকোচু
না, দাঁড়াও স্পট দেখে না, স্পট হুইজেন অ্যান্ড অ্যাডামস, এখানে তো আমি ক্রস করে একটুও পাবো না, মানে ক্রস করে আমার বোকামি হবে। হয়তো লেফট সাইড দিয়ে সবগুলা ইয়ে করবে, অ্যাটাক করবে। মেহেন্দি, বারকোলা অ্যান্ড মেসি কুইক কাউন্টার লেফট সাইড দিয়া না, ও লেফট আমার রাইট। চলো ক্রস করে আমি কোনো কিছুই পাবো না, আমি জানি। মেসির সাথে রোনালদিনহোরে খেলায় দিই, দুইজনের বার্সেলোনায় খেলতো একসাথে। ডেভিডে খেলাই অ্যান্ড ডেভিড দিয়া। ওকে, এরপরে কী করবো? ম্যান মার্কিং করে দিই, ম্যান মার্কিং আর ভিডিয়া বারকোলা অ্যান্ড টাইট মার্কিং বারকোলা, তারপরে পাশে মিস্টেক টাইট মার্কিং ভ্যান রাস্টেন, ডিফেন্সিভ করে দেই বার্সিরে, হ্যাঁ বার্সিরে ডিফেন্সিভ করে দিই। তো কি এভাবেই যাব? চলো স্টার্ট দিই, দেখি হাফ টাইম যদি খেলা দেখি, গোল কনসিড না করলে হাফ টাইমের পরে আমি গোল দিতে পারবো যদি সেরকম ই হয়। আমি আমার এই সেকেন্ড আইডির ওডোরে যদি এখানে নিয়ে আসতে পারতাম ফার্স্ট আইডিতে, তো অনেক ভালো হতো। Football is, of course, ultimately কারণ just আমি a এরকম game, সিস্টেম but for the কেন next বের 2 করা না hours, যে it might not ওই feel প্লেয়ার like that. এক্সচেঞ্জ The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. অন্য আইডির সাথে প্লেয়ার এক্সচেঞ্জ করা যাবে, এরকম একটা সিস্টেম And দিয়ে the করলে অনেক mood ভালো হতো। is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So we're up and running. It does seem to be a 4-3-3, Jim. Well, one of the attacking advantages in this setup, Peter, is the impact. Shot! Oh! Now who's going to be first to this? Vicious ball here. Looking for Chalo, David options Villa for go, movement. Just the keeper in his way. And Berbatov! And It's baby, Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, সেলিব্রেশন but he করতেছে, looks hungry করতে for থাক। more. এত সুন্দর একটা গোল দিচ্ছে। পাঁচটা কে দিছিল? ডেভিডে পাঁচটা কে দিছিল? আই ডোন্ট নো, আমি জানি না। So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. চলো আবার বের হয়ে গেছে Space. ডেভি। He's in one-on-one. ও That's a অ্যাডামস, fine challenge. I have to say, that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Now he's running away. He's quick to return it. ক্লিয়ার করে দিছে। Van Balten can clear it away. তারপরে ধরতে পারতেছে না ভাই, ম্যান মার্কিং করার পর ধরতে পারতেছে Well, না। look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. ম্যান মার্কিং করা দিচ্ছে, তাও বার করে ধরতে পারতেছে না, এটা আবার কেমন? That is lovely. He's had a shot! যাক, বাইরে দিয়ে আমার। Well, that wasn't too dissimilar to the previous attempt. They're just unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now it's just a matter of ম্যান মার্কিং making করে at least দেওয়ার one পর of them বার count. করে ধরতে পারতেছে না আমার কার্লোস পুয়েল। এটা মানতে কষ্ট হইতেছে সত্যি কথা। কার্লোস পুয়েলের মতো একটা ডিফেন্ডার First quarter of an hour gone. Ronaldinho. And here's Berbatov. Berbatov. Borussia Dortmund definitely like their pressing from the front. It's relentless at times, Jim, isn't it? High energy, high intensity. Standard practice nowadays, Peter. Make sure you don't give your opponents any time to
to think on the ball. Oh, this looks sharp. He's got away. Oh, well cut out. No margin for error there at all. আমি তো অনেক ভালো চান্স পাইতেছি We're কিন্তু now কিছু for করতে his পারতেছি না long-range shooting. Berbatov. It's very disappointing, it has to be said. Oh, David Villa! ওকে ডেভিড ভিয়া ভাই গোল করে দিছে And this is getting better and better. ওর ডিফেন্স পুরো ফালতু ভাই ওর একমাত্র বারকোলায় একমাত্র ভালো Oh, it was খেলতেছে a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. Madrid are sitting pretty, 2-0 up. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Looking tidy in possession here. Neuer claims comfortable. But he has slightly undercooked that one. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't take out that killer ball. Baresi. Zanetti. Coming up to half-time, leading, and things are looking pretty good. And it's Puyol. Now Ronaldinho. It's Kukçu. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good. ভালো খেলতেছে আমার প্লেয়ারগুলো Rijkaard. Messi. Some intricate passing, looking to progress. নাইস That looks a decent নাইস আবার পেনাল্টি ভাই আমি এইভাবে ট্যাকল করে ভাই কতগুলা পেনাল্টি কনসিড করলাম penalty. Madrid really could লাস্ট have done কিছুদিন without মানে this. প্রতিদিনই আমি বলতে গেলে এইভাবে ট্যাকল করে আমি ইয়ে করতেছি পেনাল্টি কনসিড করতেছি So we're ready to go. মার্কো ভ্যান ভাস্টেন ওর মন বলতেছে সোজা মারবে বাট লাভ দেবো আমি ডাইনে আমি জানতাম Sensational save. মন বলতেছিল এইদিকে দিবে কিন্তু আমি ডাইভ দেবো এইদিকে That's going across goal. রোনালদিনো নিজের সাথে পারবে না Whistle's gone, নিজের হাইড and অনেক that's it for the first half. এইভাবে কতগুলো পেনাল্টি We ইয়ে learned করছি for the আমি first 45 minutes. কনসিড করছি I think আমার নয় আর সেভ দেয় এরপর আমি ট্যাকল করে পেনাল্টি খাইতেছি they কি হলো কাটকে The পাইছে manager has to না resist যাক পায় না change ভালো হয়েছে at this stage. Madrid sitting pretty here. 2 goals putting them into the driving seat. দুটা গোলে লিড আছি এখন দেখা যাক কি হয় ফার্স্ট হাফে একটা গোলও কনসিড করিনি একটা পেনাল্টি খেয়েছিলাম ট্যাকল আমার দেখে Just করতে going once more. Zanetti. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Messi. He's a sharp little ball here. ডেভিড গিয়া হেড Van Basten touches it back. There's nobody else to help out. অফসাইড 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 And the whistle's gone, presumably for offside. চলো 51 মিনিট ম্যাচের Now it's Villa. না না তুমি নিচে চলে যাও কিছু Head, head. Brilliant ball that. They're back on the ball again. রেডি Now it's Van Basten. So 2-0 the scoreline early after মেসির সাথে half-time. কেমনে পারে মেসি David Villa. Messi. Out beyond the defence. গোল খেয়ে গেছি প্রথম গোল কনসিড করছি আমি জানতাম গোল তো আমি ধরে রাখতে পারবো না যেভাবে অ্যাটাক করতেছে এটা তো ছিল Yeah, when you're hit on the counter attack, আমার মেসি কোনো কাজেই লাগতেছে না into a সত্যি sucker কথা punch, and they're dazed. বলছে না Gabriel Batistuta. মাইকেল ওয়েন আমি Batistuta. ডগবারে নন ফিজিক্যালিটির জন্য
মাইকেল ওয়েন অ্যান্ড দিদার ডগবা দিদার সুপার সাব স্কোর্স আছে ক্রসের জন্য বক্স টু বক্স দুই সাইডে বক্স টু Are বক্স signalling changes খেলাইতেছে here, both at the same time. Borussia Dortmund cut their deficits and look raring to go again. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. He's having a shot! ওকে সুপার সাব And there's a goal! They forced the ডগবা error পাস and ওয়েন extracted ফিনিশিং the ওয়েনের maximum ফিনিশিংটা কি punishment. ছিল বুঝছো So they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing team. Made things quite uncomfortable for them. And very quickly, the substitute made his mark. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Madrid go up by 2 and are looking good. কি বারকলারে সাব করে For দিছে this to be put to bed, there's little sympathy about. Borussia Dortmund are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. He's found a way through. ওই সেটি Oh, একটা he প্লেয়ার চলে couldn't আসছে quite কেন force his way through this time, but boy, he had a go at it. Oh, look, his determination needed to be greater than the obstacle he was faced with, and it wasn't. Oh, that's a fine interception. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Shapes to shoot, and he whips it in. ক্লিয়ার ওকে আমার একটু চেঞ্জ করতে হবে ও কি করছে রোনালদিন হয়ে নামে আসছে চার্জিং হয়ে নামাবো আমি কোলারে নামাবো ওই বের হয়ে যেতেছে তাই ডগবার এসএস দিলাম যাতে নিচে ফিজিক্যালিটি ইউজ করতে পারে আমার কোলারে তো আর এসএস নেই আমি সেকেন্ড স্ট্রাইকারের নেই বের হয়ে যেতেছি ভালো এই সাইডে ওর ডিএমএফ খেলাই এই দিক দিয়ে ভালো অ্যাটাক হইতেছে চলো এই ম্যাচটা উইন করতে হইব টানা দুইটা ম্যাচ উইন করলে ভালো পজিশনে যাবে And that's it. না ও ব্যাক করে দিছে With that, it's time for me to thank Jim Beglin Okay. and to wish you a very অলরেডি good উইন evening. আমার ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ডেভিড বিয়া ডেভিড বিলা যাই হোক বিয়া ডেভিড বিয়া এটা বলি সেটাই 1,42,924 নম্বরে চলে গেছি আমি মাঠে নামলেও এল ক্লাসিকো আসতে এখনো অনেক বাকি তবে মাঠের এল ক্লাসিকোর আগে ট্রান্সফারের এল ক্লাসিকো দেখলো ফুটবল বিশ্ব কিভাবে একটু ফ্ল্যাশব্যাক থেকে আসা যাক আর্জেন্টিনাকে সাপোর্টিং করা স্পেনের নিউজার্সির রাস্তা তো নিশ্চয়ই মনে আছে এক হাতে বিশ্বকাপ অন্য হাতে গোল্ডেন বল স্পেনের দ্বিতীয় বিশ্বজয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন রদ্রি এক মাসও পেরোয়নি আবার তিনি স্প্যানিশ ফুটবলের সবচেয়ে বড় ছবির কেন্দ্রে তবে এবার ট্রফি নয় ট্রান্সফার রিয়াল মাদ্রিদ যে মানুষকে নিয়ে নিজেদের মাঝমাঠের ধারণা যাওয়ার পথে 30 বছর বয়সী রদ্রি 7 মৌসুমে তিনি হয়ে 298 ম্যাচ 12টি বড় ট্রফি চলো 3 নাম্বার ম্যাচ স্টার্ট হয়ে গেছে অপোনেন্ট ব্রাজিল
এর স্টেজ স্ট্রং 3249 স্টেন্স। ভাই রে ভাই, গ্যাব্রিয়ালের যে ফ্রি কার্ডগুলা 100 রেটেড বা 101-2 রেটেডের প্লেয়ারগুলো কি মারাত্মক। আর 106 রেটেডের গ্যাব্রিয়ালের বিগ টাইম নিয়ে নিচ্ছে। এটা থিয়াগো সিলভা না চেলসির না কে জানি না। থিয়াগো সিলভা তো এরকম চুল কাটে না, জানি না, দেখতে পারতেছি না ভালো। ওডো আছে রাইট ব্যাকে। রিও এটা তো যা দিতে হবে গ্রাউন্ডে দিতে হবে আমার মনে হইতেছে। ক্যানাভারো বার্সি লং বল কাউন্টার 4-2-1-3 রাইট লেফট। এ ভাই আমার সিএফ কেউ ফর্মে নাই। স্কলসে না ভাই, এখানে আছে কে, টনি অ্যাডামস তো ফুল ফর্মে আছে। কোকোচুরে না ভাই, রোনালদিনহো আছে, সার্জিনহো। স্কলসে কি সিএফ খেলাবো না? সিএফ তো সিএফ খেলতে পারবে না। আমার মনে হয় এভাবে এভাবে অ্যান্ড এরকম একটা ফরমেশন ঠিক হইব আমার মনে হইতেছে, যেহেতু না 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 লেফট সাইডে, লেফট ব্যাক না, তো রাইট ব্যাক দিয়ে, রাইট সাইড দিয়া এভাবে খেলাই। আমার কিছু মার্ক করতে হইব, মার্ক না করলে হইব না। আগেই করবো না, একটু ম্যাচ খেলে নিব। আচ্ছা দেখি এভাবে খেলা দেখি কিছুক্ষণ কেমন হয়। So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. And that gets things running. Well, Xabi Alonso is the standout. He'll be looking to set the tempo and dictate the play here, Peter. He is so integral to this team, isn't he? Yeah, he has the quarterback influence. Decent chance! Oh. It's Didier Drogba! Well, this is already looking rather ominous for the opposition. When a player of his calibre can open up the scoring with a brilliantly classy finish, it could be a very long match for that defence to prevent it happening again. একবার একটা কাজ আছে মারাত্মক That কাজ। is glorious, as if he picked it up and put it there himself. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. So, a breakthrough already. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Zanetti kept his eye on it, and he's there. Messi. Lovely pass, but can he get there? And that is expertly dealt with. De Gea clears without hesitation. It's Kukçu. David Villa is onto this. ভাই রোনালদিনহো Straight offside. এর সেকেন্ড স্ট্রাইকারে খেলে অফসাইড যদি হয়ে যাও তো কেমন হবে? Raul.
Madrid are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Messi. David Villa! Oh, wonderful! What a goal! আমার মুখের ভাষা নয় ভাই, নাইস, এক কথায় অসাধারণ গোল এটা, অসাধারণ পাস, অসাধারণ গোল। Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. A truly wonderful strike, decorated with dip and curl. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. So they have it all to do again. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. And this is Ronaldinho. Oh, he's brought him penalty penalty. পেয়ে গেছে, পেনাল্টি পেয়ে গেছে। Madrid have themselves a chance from the spot. আমি কি গোল দিতে পারবো? কোন সাইডে মারবো? কেউ কমেন্ট করো, কেউ আমার একটু টিপস দাও। কোন দিকে মারবো? So, having trailed to lead. ডেভিড বিয়াস কারে দিয়ে মারাবো? লিওনেল মেসি ইদানিং পেনাল্টি খুব বেশি মিস করে। চলো সোজা একটা মেরে দেখি। গোল, কামব্যাক ইজ কমপ্লিট। Not much more than a formality. You know, he would have been কমেন্টেটর এই embarrassed কথা had the বলছে, keeper আমি held his না। position there. Madrid leading now. I think there's been a great tremendous to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. With that dink over the top. Madrid Ronald have Koeman. scored 2 quick goals here and are 2-1 up. What a comeback. It's Totti, and that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Xavi Alonso, and here's Drogba. Madrid heading towards the half-time break. Win very much in their sails. Some intricate passing, looking to progress the ball. চলো হ্যাটট্রিক হয়ে গেছে, And that's a হ্যাটট্রিক, tidy finish. ডেভিড বিয়ার হ্যাটট্রিক হয়ে গেছে। And there's your hat-trick hero. He is simply indefatigable. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. And with that, the hat-trick is complete. Well, talk about being on top of your game. Everything seems to be coming off for him. Madrid go up by 2 and it's rising! Oh, in he goes again! ভালো দুইটা সেভ That's দিছে। just playing it safe and simple. That's the end of the first 45. চলো ফার্স্ট হাফ নয়, ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হবে আমার ডেভিড বিয়া, ডেভিড বিয়া যেটা বলো। Circumstances is decisive or not, but so far I haven't really seen enough to indicate that the opposition can come out in the second half and improve to that degree. ওড়ো Madrid largely dominant, up by 2 at the break. The scoreline 3-1. চলো টনি অ্যাডাম ফুল ফর্মে আছে, ওর সিভিতে নিয়ে আসলাম। টনি অ্যাডামস দেখি, ওর হাইট ভালো, যদি লং বল কাউন্টারে খেলতেছে, ক্রস মাস করতে চায় বা ফিজিক্যালিটিও ভালো থাকবে। And here is the first touch of the second half. Adams. That's destined for the flank. Oh, good read. Messi. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Scholes. Cookchu.
pass is intercepted. Nielsen. Raul. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. That's been drilled forward. Nice pass. And it's Messi. Messi, nice They pass. played right into his path. Oh, David Villa, 4টা গোল। Relentless, just relentless. And with that, it is pretty much a done deal. They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. চল আবার ভার্সিটি নিয়ে আসলাম ওখানে। He's got 4. That is remarkable. এখন আমি অকাম করবো, সত্যি কথা আমার এখন গোল টোল করার কোনো ইচ্ছা নেই, এমনি যা হবে না হলে। The manager can make a change for the first time in the game here. Madrid reasonably comfortable, now up by 3. Can he get on the end of this? It's Dahani! And again! Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save 5টা them ডিফেন্ডার this time. খেলাতেছে, Well, এরপরে Peter, I এরকম know হবে from না। experience there are players who always seem to know where the ball's going to end up. This isn't about luck at all, despite what people say. Just keep an eye on his movement. Brazil may be down, but not out just yet. Tries to pass it through. He's found a way through. He's cleared it out of harm's way. হয়ে গেছে, এখন আর কামব্যাক করতে দ্বারা সম্ভব না, So changes are আমার এটা here বিশ্বাস। and ডগবা both sides. ইয়ে করে Well, he's সাত করে someone renowned for his ফেনোমেনাল pace and ফিনিশিং, those গ্যাব্রিয়েল darting runs, বাতিস্তুতা, but also for being a very তবে good আমার ball বিশ্বাস এখন carrier আর as পারবে well. না। They want to add more dynamism to that front line. Ronaldinho, Irwin has the space to scheme. আমারও তো ডগবাই নামছে, Ferdinand getting this one clear. ও ডগবা উঠছে, আমার ডগবা নামছে। Madrid with their first corner, the first in the game for either side actually. And it's been taken short. It's a good-looking delivery. That's good defensive concentration. Here comes another cross. Irwin. Oh, that's neat. Totti is there and he can get that clear. এটা কে রে? এক করে দাও ভাই, তোমার তো আর হবে না। রাউলে এসএস খেলায় ডেলপিও না, রাউলে যে খেলায় ডেলপিও রে এসএস খেলায় দিই। And it's Serginho. নয়ার তুমি কোথায়? Neuer. Not too much more here than seeing out time, and time is very nearly seen out. And it's Serginho. Scholes. Shifted into the flank. He's in plenty of space here. আমি যত টাইম লস করতে পারি। Drogba absolutely focused then on the defensive side of his game. Well, it's not a surprise Yeah, yeah, to it's a see bit that these days. All part of a ডগবা forward's বেড়ে duties. গেছে এন্ড অফসাইড। He's well positioned here. And the assistant referee has his flag raised for offside. সার্জিনহো Yaya Toure.
Passing is crisp and 12 sharp. And this is রাউল Raul. ডাবল টাচ He's having a pop. ও গোল করে দিছে That is gorgeous. গোল করে দিছে Sumptuous finish and absolute যাও নয়ের কাছ থেকে বলটা নিয়ে যদি বারবার একটা দিয়ে দাও And গোল that's it. Madrid have done it with iron, with এটা pragmatism, the উইন sort you expect from a team like this. Admirable, enjoyable. তবে আমার একটা And মজার look বিষয় how হইতেছে they গিয়া reacted. আমি 4টা শুট মারছি 6টা শুট মারছি 4টা ওয়ান টার্গেট আর 4টাই ফিনিশ হয়ে গেছে গোল হয়ে গেছে চলো আবার স্টার্ট করে দিছি লাস্ট গোলটা ভালো লাগছে আমার অপোনেন্টের রাউল যে দিয়ে ডাবল টাচ করার গোল স্মার্ট অ্যাসিস্ট লাগবে না আমার ডিফেন্সের অবস্থা পুরাই যা ইচ্ছা তাই বলা চলে আর এখানে কি স্টেন্স 32-33 ইব্রাহিমোভিচ মেসি রোনালদো ইসকো জেরার্ড 4-3-3 কাউন্টার অ্যাটাক আসবে বলাই ড্যান্সে নামেন সারা জন্য হয়েছে রনদিনহো তো নাই গোলার রাউল মেসি রোনালদিনহো মেসি বাংলা কাউন্টার 4-3-3 সেভাবে খেলায় দেখি আমি পরে তো ফরমেশন চেঞ্জ করতে পারবো আমার প্লেয়ারগুলো তো একাধিক পজিশনে খেলতে পারে আমার দুইটা লেফট ব্যাক অ্যান্ড রাইট ব্যাক ফর্মে আছে এদের দিয়ে ডিফেন্স করতে হবে নয়ের ফর্মে নাই নয়েরও ফর্মে নাই যে হচ্ছে একা কিছু সেভ দিবে ওইটাও না Hello everyone and welcome to eFootball division match. আমি নিজে কি বলে আমি নিজেই বুঝি না সত্যি কথা যেটা মাঝে মাঝে বৃষ্টি চলে আসছে In a system like this, Peter, the winger fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you can expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options and movements, overlapping, underlapping. Oh, they could be caught out here. Poland. Cristiano Ronaldo. Conte. Shoots! Oh, the ball's come loose here. And he's following up. Now, who's going to be first to this? That was very necessary. Well, it's been a very attacking start here. It's looking good for them if they can maintain what we've seen. Jim, who do you reckon is pivotal? There aren't many defenders, Peter, who assist more goals than Andy Robertson. That's for sure. He's reliable, consistently excellent in what he did. আমার মনে হয় ডান পা দিয়ে এটা শুট করলে হতো I can understand why his thinking was that way inclined. ফোর টু 1-3 খেলাই আমি তেমনি একটা সিএমএফ খেলাইতেছি কিছুদিন ধরে কিন্তু আজকে ডিএমএফই খেলাবো আমার এখানে বৃষ্টি আসতেছে হয়তো নেট চলে যেতে পারে উফা লাগে যাবো আবার
চালাতেন। Cristiano Ronaldo. That's an excellent interception. Rijkaard gets it clear. Raul. And it's Cristiano Ronaldo. That pass just didn't quite work. Gerrard. Knocks it into space. And the shot! It's and again! Goal! What a full goal! And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. And that's great movement from him. He instinctively knew that the ball was going to come back out and put himself where he needed to be. The sort of thing you just can't teach. The first breakthrough. It's so often the case with Diego Forlán সাপোর্ট ওরা ধরে মিস করতেছে good চান্স disguise on that though. I don't think Chance many to people try. would have expected him to absolutely clatter it the way he did. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Now it's Forlan, Messi, and that could set him on his way. Oh, he's got that পেনাল্টি on পাইছি goal, আমি and বললাম it's না a ফুলের penalty. ওরা ধরে মিস করতেছে And that is a huge moment in the context of the game. So a big moment. Diego Forlán দিয়ে মারতেছে Oh, that's a brilliant save. এমনি মারি সোজা বা ডাইনে আজকে কেন যে বামে মারলাম Madrid certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Ronaldo has alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. That has been cut short. Robertson looking for the run. He can run onto that. Against the crossbar. আমার Forlán That উঠাইতে is a fair try, and it's half time. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Madrid unable to get back onto level terms before half-time. They trail 1-0. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. চলো একটা সাব করে আসছি দেখি এই সাবের ম্যাচটা একটু আমার So let's কন্ট্রোল get আসে the কিনা ball rolling. Madrid can really do with some bigger names standing up here. At times, they didn't even look as if they knew what they were doing. Chance for a shot! আমি চলে আসছি Give it অলরেডি off, একটা গোল Berbatov! Brilliant! A finish right from the top draw. They are right back in business. And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. So White. smooth, a signature finish. Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. Real chance! কেমন দিয়ে হয়ে গেল ডিফেন্সের কোনো ইয়ে I'd নেই love to know, Peter, what kind of Fun. chin-up the players got in order for that to happen so soon. Whatever was said by the boss, who's looking absolutely pumped on that sideline, really has given all of those players a renewed sense of purpose. Well, Peter, they're trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. They know they've got it wrong. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Botafogo with the lead. Oh, it's Alvarez. Played through for him. James proves just a little bit too strong. Quick look, thought about cutting inside.
Van Balton with the clearance. That's a throw. আউট হয়ে গেছে। আমার ডিফেন্সের কি অবস্থা এটা তো সবাই দেখতেছ। এখন আমার আরেকটা গোল দিতে পারলে তো একটু মিড ব্লক করার চেষ্টা করবো, মিডে আমার প্লেয়ার বাড়াবো, কিন্তু এর জন্য একটা গোল লাগবে। আমি রদ্রিগেজ বাইরে দিয়ে আসছে। এইবার 70 মিনিটের আগে গোল হলো হবে না, আমরা মিডেই আমি বাড়াবো, পরে হারলে 2-1 গোলে হারবে। Unless they can devise a quick counter-attacking plan, they're going to need to see much more of this ball. Pass is coming off in quick succession. And Berbatov! ভাই ওর বাম পাও দিয়ে মারলো না কেন? The keeper really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Conte, whatever he had in mind, that was not it. Harrison spots it and intercepts. Madrid perhaps contemplating their next change here. Beckham. Lovely pass, but can he get there? And this is Del Piero. He's had a fair tumble under that challenge. Not pretty, but it gets the job done. Madrid really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Goals. আমি জানি না কে গোল করবে, আর এই ম্যাচ যদি হারি কার দোষে? আমার দোষে তো হারবো, পেনাল্টি মিস করছে। এখনো সময় আছে, ভালো সময় আছে। Ball swung in. গেছে। Well, this could be it, past something close to a minor miracle. Well, I like to see, Peter, that they haven't given up yet, so the spirit builds on. It's Ronaldinho. What's destined for the flank? Oh, important interception. এটা কি করলাম আমি? Scholes. And here's Ronaldinho. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. James Rodriguez. Scholes. Lovely pass, but can he get there? Plays it in low. And he's there to belt it away. Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. Neatly clipped into space. He's shifting through the gears here. And the finish! চলো হাই যাবে ম্যাচটা। হ্যাঁ ভাই হয়েছে তো, না গোল খাইতে দেবো না। রোনালদিনহো ভালো ছিল, আমি যদি ক্যামেরা অ্যাঙ্গেলটা একটু কমাইতাম তো ওইখান থেকে গোল দিতে পারতাম। আমার খেয়াল ছিল না জিনিসটা। চলো 21 মাইনাস খাইছি, আরেকটা দেখি।
চলো ম্যানচেস্টার সিটির একটা প্লেয়ার পড়ছে, এর স্টেন্স 3249, ভালো প্লেয়ার আছে, সব অ্যাটাক লেফট সাইড দিয়ে করবে না। ওকে, রিয়াল পোকোচো, টেনিস ব্যারকাম, ভাই আমার ক্রসে আমি ক্রস করব, সেকেন্ড হাফে আমি ক্রস করবই। ফার্স্ট হাফে খেলবো, কিন্তু সেকেন্ড হাফ মাথা নষ্ট করে ফেলবো। দাঁড়া 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 দাঁড়া, হেরিকেন হেরিকেন গোল দিবে মনে হইতেছে। হেরিকেন 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 হেরিকেন, চলো হেরিকেন। আগের ম্যাচটা আমি উইন হইতাম বা ড্র করার পুরো সম্পূর্ণ সুযোগ ছিল, আমি পারলাম না আমার মিস্টেকে। মিডফিল্ডার মাত্র একটা অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার আছে, কিন্তু ওরা ধরা ব্যাক পাস করবে, আমার আরাম যাবে, এইভাবে ম্যাচের প্র্যাকটিস থাকতে হবে। কি ফরমেশন নিয়ে আসবে জানি। কাফও তো ঘুরবে, মেন্ডেসও ঘুরবে, তো আমি এরকম কেন করলাম? টেনিস এরকম রোনালদিনহো সেকেন্ড স্ট্রাইকার ভালো খেলতেছে। এই অপোনেন্ট না, অপোনেন্ট ব্যাক করে দিছে। And that gets things running. A proven leader, a proven winner, and a talisman for both club and country, Peter. Gareth Bale is certainly all of those things. And a chance! স্পিড, আমি ভাবছি যে আমি হয়তো ম্যাচ আপ করে ধরে রাখতে পারবো। এটার মানে কি ভাই? কার্লোস কোয়েলের কি মাথা নষ্ট হয়ে গেল, না হতাশ হয়ে গেছে? আমি স্পিডই ম্যাচ আপ করতে পারছিলাম না। Now a sudden chance to counter. Tries to play it through. It's been slipped through. He's picked his way through. Chance! প্রথম গোল দিয়ে Well, দিচ্ছে। once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. They forced the error and extracted the maximum punishment. আমার সবচেয়ে ভালো হয়তো এখানে এই ফোরল্যান্ড ফাউল হলো। I doubt very much that this was in the script. It's a good run, this one that is high in energy. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be.
Manchester always have been a side that are known for pressing, a style that's very high tariff, Peter. But it can pay off big time, can't it? Yeah, just about every top side are doing this now. It's Bergkamp. Aims beyond the defence. Bergkamp is offering some sort of an apology there. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Well played, that has snuffed out the danger. Looking to pass their way up the pitch. Gerrard. Nice sequence of passes this. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Baresi gets it away. এটাকে যায়ও অ্যাটাক দিতে পারতেছে না তারা। It's their second corner of the game. No, just not quite. Well, he's furious with himself, but at least the boss is applauding his effort then. Oh, now here's an interesting matchup. Knocks it into space. Ronaldinho has it out wide and in space. Can he get it through? Ronaldinho gets into a good position. We've gone backward here. Some real chance for a shot! গোল দিয়ে And দিছি। yes, it's there! তিয়াগো ফোরল্যান্ডে দিয়া গোল And দিয়ে look দিছি। what it means to them. This is a position of genuine strength now. Oh, high quality goal, lovely first touch, sumptuous second. Yeah, the touch before the finish is so often the critical part, and we've just seen an example. So that's two now without reply. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Bergkamp. Oh, that's clever. টুর্নামেন্টে It's clear to পুরা see তোরা that he is not at all happy with that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Bruno Fernandes. Now he's got space here. And here's Kane, and he's in on goal. Can he finish? Oh, that's close, and that will অনেকদিন be লিগে the বাইচে last of গেছি it. না তো একটু নিলে It's পেনাল্টি half-time. কনসেপ্ট করতাম। Some first half thoughts? Well, I think things have worked out pretty well so far. Two goals putting them into the driving seat. দুই গোলে লিড না, দাঁড়াও আরেকটু দেখি আমি সময় লস করাইতে পারি। Here is the first touch of the second half. And it's Messi. This is a promising build-up. Zanetti, a picture of focus and alertness. Bale. Threads one in. Kokchu cuts it out. Van Bouten. And it's Puyol. Baresi. So 2-0 the scoreline early after half-time. Messi. This is Del Piero. Now it's Forlan. That looks a decent ball. Oh, that is a good ball to রোনালদিনহো ওই It's bounced back off the আকাবার Oh, he's given that plenty, but no. So we've reached the hour mark. Del Piero. এমনি গোল হয়ে গেছে। অফসাইড Oh, but the অফসাইড flag's up. ও শুটটা না মারলেও গোল হয়ে যেত ভাই। It's the right call. Disappointment and relief on either side. Nothing doing. ও শুটটা না মারলেও গোল হয়ে যেত।
চলো একটা একটা করে সাব করাইতে থাকি। 3টা গোল হয়ে গেছে যেহেতু, তো প্যারা একটু কমে আসছে। So changes afoot দুইটা here গোল কেন? and from both sides. Madrid still have the cards to affect this game. Gerrard. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. Oh, delightful ball. He has found the way through. Zanetti. Rijkaard. It's a good spell of possession, this. That's going to go a long way. Suarez makes a dash for it. And that has left him in a heap. Delicate chip through. Pass is just off target. চলো এখন তার ম্যাচ উইনিং ও না আমি Van Valken. He's going to be disappointed with that. Looking here to chip it through. That's a simple one for the keeper. এটা গোল হয়ে গেল আবার প্যারা। Now it's Messi. Neither of these two want to come off second best. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. He's got away. And that was very necessary. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt. It's fallen! আমার কোনো এখন মানে আমি সাবও করাবো না, দুইটা গোলে লিড তো সাব করে। আমি যেমন চান্স পাইছি All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Madrid awarded another corner. আবার কর্নার পাইছি। 2-1 মিনিট খেলতে দেই, খেলা শুরুতেই কিছু প্লেয়ারের যেমন আছে আমার কোলার কুকুরচুর জায়গায় খেলতে দেবো রে, যে নাকি সব উপরে নিয়ে সব উপরে নিয়ে আসবো, নয়েরও নিয়ে আসবো যদি একটা গোল দিয়ে হয়ে যায় নয়ের কাছ থেকে, তো ও ব্যাক করে দিচ্ছে। চলো যেখানে 2 গোলে উইন হওয়ার কথা ছিল সেখানে 3 গোলে উইন হয়ে গেলাম, এটা অ্যাডভান্টেজ। ডিয়াগো ফরলান ম্যান অফ দ্য ম্যাচ, সবাই ভালো খেলছে মোটামুটি। আগের ম্যাচটা না হারলে তো একটা ভালো পয়েন্টে থাকতাম, এখনো ভালোই আছে। 99,968, একবারে বাজে না। পাসিং আমি তো আর্জেন্টিনার একটা অপোনেন্ট পড়ছে, আর্জেন্টিনা ফ্যান, তো দেখি এটার সাথে কিছু করা যায় কিনা। আমার অলরেডি 1714 পয়েন্ট মনে হয়েছে, আমি জানি না, এক কথা 1700 প্লাস, আর 100 পয়েন্ট হলে আমার ডিভিশন 1 ডান হয়ে যাব। আজকে কি সম্ভব? আমার দ্বারা কি আজকে সম্ভব? কারণ আমি তো যখন হারা শুরু হয় একবারে বাজেভাবে হেরে যাই। চলো অপোনেন্টের স্কোরটা দেখে নেওয়া আগে। স্টেন 3168, রাইকার্ড, হুজেন এসব খেলাইতেছে, কিমিক, তো
জেরার্ড, কাকা, সুয়ারেজ, ফোরল্যান, এমবাপ্পে, মানে ওর অনেক ভালো কার্ড আছে এরকম না। ডগবারে খেলাবো না আমার ডেভিডারে খেলাই। লিওনেল মেসির জায়গায়, রাগলের জায়গায় ওরে খেলাই, ওদেরকে পরে দেখিনি লাস্টে। ডগবার সাথে মেসি, রাউল, স্কলস, স্ট্রাইকার, ক্রস খেলানোর ট্রাই করবো এখন। সত্যি কথা যেটা 4-3-2 ফরমেশনটা ট্রাই করবো, কারণ ওর অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার আছে প্রচুর। আমি যদি মিডফিল্ডে বলটা নিয়ে কাউন্টার চাইতে পারি তো ভালো হবে আমার জন্য। আমার মন বলতেছে যে রাইকার্ড ওর পজিশন সাইডে দিবে, পজিশন ঠিকঠাক রাখতে পারবে না রাইকার্ডে। দেখি আমি মূলত গোল খাইতে চাইতেছি না এই ম্যাচটা। আর আমার যেহেতু ফর্মে আছে, মিডফিল্ডে কুকুচু ফর্মে আছে, ড্যানিসও ফর্মে আছে, মানে ওরা ফুল ফর্মে আছে ওদের, এর জন্য আমি মূলত খেলাইতেছি সত্যি কথা বলতে। মিডফিল্ড যদি কন্ট্রোল করতে পারি, ক্রিয়েটিভ প্লে মেকার ড্যানিস, এই বক্স টু বক্স কুকুচু, ডেভিড ব্যাকহাম আছে, আর অ্যাঙ্কর ম্যান আছে হচ্ছে গিয়া রাইকার্ড। গোল কোচার ডেভিড ভিলা বা ডেভিড ভিয়া যেটা বলো তোমরা। আমার বেবি হচ্ছে ডিক্লাইন। একটা সিরি বিল্ড আপ, একটা ডিস্ট্রয়, আর দুইটা ফুল ব্যাকই অ্যাটাকিং। So we're very much on the way now. Well, Jim, in an era when we have plenty of high-quality goalkeepers, how would you rate the Brazilian Julio Cesar? I think you have to have him up there as one of the greatest ever, Peter. You know, some may suggest he was more than that, but that's hard to say. 6'2", he may not have been the tallest, but in terms of command of his area, presence, speed off his line, I would say he was in a class of his own. It's an imaginative pass. That was very necessary. আমার ক্যামেরা অ্যাঙ্গেলটা একটু কমাইতে হবে। 4-4-3 মানে 4-2-2 বা 4-3, সরি 4-2-1-3 বা 4-2-2 যে ফরমেশনটা, এটা ছাড়া মনে করো যে That's a nicely weighted pass. That's a decent clearance. Beckham. That was expertly dealt with. Well, that's well seen too. Baresi. This is a promising build-up. Looking to play him in. Now it's Villa. এইটাই আমি বলতেছিলাম যে ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ করলে দেখে পাস দেওয়া যাবে বা ফিনিশ করা যাবে ভালো। মিচনের কাছ থেকে পাবো না, বলো আমার টার্গেট হচ্ছে গিয়ে রাইকার্ড। Already with the upper hand, turning it into something close to dominance. Now it's Berbatov. Oh, well measured. Now this could be a chance. David Villa showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Rijkaard kept aware, and it is reclaimed easily. And it's Bergkamp. Pitches it off him. There's a probing ball. And this is Luis Suarez. ও রেড কার্ড খেয়ে যাবো আমি এখন, রেড কার্ড দিয়ে দিবে আমার। No second thought, a straight red card. Jim, I suppose that was the only possible outcome in the circumstances. Well, it's never nice to see something like that, is it? But that's what it রেড says কার্ড in the দিচ্ছে, একটা letter গোল of the থেকে law. বাইসে গেছে, এটা বড় কথা না। আমি যদি গোল না খাই ফুললাইনের কাছ থেকে This is the sort তো of বেটার। thing he could. They've got a healthy number of very এখনো tall অ্যাডভান্টেজ targets আছে। to pick out from this corner. Not a lot we need to say about that. Well, he has managed to get that all wrong.
Rijkaard is always scanning the pitch for targets. Now it's Pia Bergkamp. Can he get on the end of this? চলো একটা কর্নার পেয়ে গেছে। ডিফেন্ডারদের এনার্জিগুলো যদি একবারে বেশি নষ্ট করা যায় তো হাফ টাইমের পর আমার অ্যাডভান্টেজ আছে। Beckham with the short one. ও ভাই দেবী, ধন্যবাদ, থ্যাঙ্কস। তার চেয়ে বড় কথা বারকাম কিভাবে কি করছে দেখছো, বারকামটা দিয়া রিচটা নিচে কাজে লাগে গেছে। Received it delightfully and finished it off sumptuously. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. And he's done it again. He's got his second. হ্যাট্রিক হলো না। Starting to look very comfortable. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Hangs one in. ডেভিড গ্যারে দিয়ে কোকোচুর কাছে পাস দিতে গেছিলাম ওয়ান টাচে পরে শুট। Strong opinions on the first half. Madrid have done well to this point. At times I find myself struggling to work out just who's down to 10. That's testament to how adaptable they've been. I think if they can আমি keep জানি না playing এখনো like this, কি Peter, ফরমেশন they ট্রাই might করবে। just hold out. ওর কাছে সব ফ্রি প্লেয়ার। Madrid looking composed, content, comfortable.
What a game. হইলো না এটা। এখন আর গেম খেলতে মন চাইতেছে না, সত্যি কথা ইচ্ছাই করতেছে না গেম খেলতে। আরেকটা ম্যাচ খেলবো, লাস্ট ম্যাচ দেখি। আবার ডিভিশন 1ও রান করা দরকার, মানে একটা প্যারাই বলা চলে। যদি আমি তখন যদি সাউন্ড টাউন বাড়ায় খেলতে পারতাম তো ওই ম্যাচটা হয়তো হয়ে যেত। যাক হারছি, এটাই বড় কথা। আমি ভাবছি কামব্যাক হয়েছে আর ই করবো, আমি মিস্টেক হবে না, কিন্তু হয়ে গেছে। এখান থেকে বল লুজ করলাম। ব্যাস, অপোনেন্ট দেখে নেই, আমার মনে হয় ম্যাচটা হারিয়ে যাবো। যাই হোক, এই ম্যাচ খেলা অফলাইনে যাওয়া ঠিক আছে, গোসল করার পরে আসবো আবার। ভালো লাগতেছে না, রুম থেকে ওইটা খাওয়া দাওয়া কইরা চলে আসছি গেমে। আজকে প্রচুর ঘুমাইছি আমি। ম্যাচটা উইন করে নিয়ে রাখা যায়, পরে সন্ধ্যার পরে ডিভিশন 1 রান দেবো নাকি? Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So that's got things underway. Well, for anyone whose allegiances lie with the red half of Manchester, this man for so long was an unsung hero. One of the most decorated defenders in the English top flight. He is Mikhail Silvestre. His game was all about versatility and durability, Peter. An astute defender in the middle, a fine ball carrier with a... He leaps for it! না, আমি স্টেমে নামাইলাম, সরি স্টেম কইছি, কুলারে নামাইলাম। That's good play. Plenty of targets in the penalty area and plenty of movement too. Van Balten gets a foot in here. Kukçu. It's Kukçu. It's a throw in. You won't be happy with that one. Still goalless. Kukçu. Laid out to the left flank. Cross goes in there. Not pretty, but it gets the job done. Aguero, renowned for his long-range shooting. Ball looks a good one. It's made its way to him, and he's got away from it. That was superb goalkeeping. Yeah, Peter, I think the smartest of reactions, and he just attacked the danger. And that's well seen too. Mario Ferdinand ওর বিপক্ষে খেললে কেন জানি আমি গোল দিতে পারি না সেরকম। Here's Lukaku.
Kukçu. Oh, that's a key interception. Rodri, and that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Neither of these two want to come off second best. Kukçu, this looks promising. Oh, he's been caught napping. ভাই তুই উঠ ওইখানে, ঘোড়ার ডিম করতেছে আমার কোল, আর ও শালা পড়ে গেলে আর উঠে না। আল্লাহ মাফ করে। And it's Messi. Now it's Lukaku. একটা How the ইয়ে করে stats look ফেলছি। in terms of expected Sorry, goals, but everyone. nothing actual has materialised so far. Messi. Kukçu. Just past the 40th minute mark. দেখা গেলে আমি কি দেখলাম, Gerrard. দৌড়া তুই দৌড়া, তোরে দিয়াই ডিফেন্ড করবো। Looking for a runner. Aguero gets it out wide and in space. Oh, he's having a go! যা, যে গোল পাবো আমি সেই গোল এই কোলারের জন্য ও পেয়ে গেল। Well, we had a feeling, Peter, that he would show up sometime, but not in such. And that is all they have time for. এখানে পড়ছে তো পড়ছে, ওর আর ওঠার নাম নাই। Just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Madrid পরে মানে ওর গোড়ার ডিম হবে। tightest of margins at half time. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the supports have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. So right back into the action. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. Lukaku! এই রাগ থাকলে আর খেলার মুড না থাকলে এরকমই হবে। And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. Just আবার way, দিতেছে way নেট too সমস্যা good, কর। Peter. The keeper was never going to stop him. নয় আর Liverpool are doing very nicely, thank you. You can really sense how important this goal was for them. They needed it. Now they have it. Size really matters, and it's time to make it matter now. Madrid have the chance to go the other way. Now it's Forlan. Now it's Owen. Lukaku is always scanning the pitch for targets. Cute ball now, how can he reach it? Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. Now it's Aguero. And this is Gerrard. And he was quick to react. Triol. And it's Kukçu. Great defending, strong and determined. Kukçu cuts a frustrated figure right now. He just cannot. He's having a shot! Goal! What a moment of brilliance. Control and perfect accuracy. Speed of thought, speed of action. That's another really clever finish. Madrid cut their deficits and look raring to go again. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. Messi. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. They're coming again and again. They just need to sort out their end product, and quickly. Aguero gets into a good position. Madrid needed that. They really needed it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Challenge just a bit on the firm side. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you.
ভাই আমার মানে Keep it. Just পাসই needed better হইতেছে না, contact. Incredible. He had all the time in the মাথায় নষ্ট। world to pick his spot as well. এতগুলা বল পাইলাম, এই ক্যামেরা So অ্যাঙ্গেলের now জন্য we're আমার going to get পাসই those হইতেছে না। changes we have been expecting. দেখো এখন ওরকম Drogba চান্স পেলে coming গোল on হয়ে যাবে। here has broadly expected. Well, this could lead to the injection of energy that might আগে দাঁড়াও, disrupt the rhythm of their opponents. সাফ করে নেয় আগে মনের মতো করে। লিওনেল মেসি গোয়ার দিন খেলতেছে। অন্তত ড্র করে অফ নেই, শুধু শুধু চেষ্টা করি, চান্স তো পাবো। আমার উচিতই হয় না, পরে দুটা ম্যাচ স্টার্ট দেওয়া একদম উচিত হয়। পরে ভাবলাম যে লাইভে ঢুকছি, এই 201টা ডান করে এই যে তা হলো না। ও প্রচুর মানে পুরো মনে হয় 5টাই সাব করে ফেলছে, আর পুরো ডিফেন্সে চলে গেছে। জানি না। He's there to retrieve it. The final moments of a game that has been pretty compelling overall. Well, whatever it is, Peter, it needs to be drastic and quick. Maybe the late show. Bergkamp crosses. Unai Simon claims it without Simon. any fuss. আমার আবার I thought নেটওয়ার্ক it was খারাপ going to happen দিতেছে, then. How many more chances can they এমনি realistically খেলতে expect? পারতেছি না। Intricate passing, looking to progress the ball. অফসাইড, তাও ফিনিশ করতে পারে না ভাই। Find that time. ম্যাচ আর জিততে পারবো না, সত্যি কথা। জিততে কি ড করতে পারবো না। অফসাইড তো বড় কথা না, ফিনিশ তো গড়। Just about within shooting range. Confirmation that there will be 4 minutes stoppage time. চলো সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। সন্ধ্যার পরে আবার হয়তো লাইভে আসা হবে, বেশিরভাগ 8টা বাজে না, 8টা বা 7:30 থেকে 8টার দিকে আসবো হয়তো। তো যাই আবার তখন দেখবো কীভাবে ডিভিশন রান করি, সাপোর্ট করো। আর যে যে আমার লাইভ দেখবা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো যাই হোক, আবারও বলি সবাই ভালো থাকো, আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।